వెల్కమ్ టు ఎంబెడెడ్ విత్ వంశీ. ఈ వీడియోలో హౌ టు బికమ్ ఎన్ ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఫుల్ రోడ్ మ్యాప్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసే స్కిల్స్ కావచ్చు, టాపిక్ కావచ్చు, ఓన్లీ ఫర్ బిగినర్స్ who want to enter into embedded systems. Like these skills are very helpful for freshers, like newly graduates. Okay, so let's get into video. In this video, we will discuss like who is an embedded software engineer and what skills are needed. What does an embedded software engineer do? And tips to become a successful embedded software engineer. అంటే ఈ వీడియోలో మనం అసలు ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటే ఎవరు, ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి, అసలు ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎలాంటి వర్క్ చేస్తాడు, అలాగే లాస్ట్లో మీకోసం అసలు ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వడానికి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ ఏంటి, అలాగే కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ లాస్ట్లో చెప్తాను. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ an embedded software engineer writes software for microcontrollers and microprocessors to make electronic devices work. Okay, so సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తాడు. సో ఇన్ దిస్ ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మీన్స్ రైటింగ్ ఫార్మ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ హార్డ్వేర్ డివైసెస్. లైక్ ఫార్మ్వేర్ డెవలప్ చేస్తారనమాట ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనేవాడు. సో ఎలాంటి ఫార్మ్వేర్ అవ్వచ్చు అంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాం. వాషింగ్ మిషన్లో ఏంటంటే మనం 45 minutes అండ్ 1 hour 30 minutes సెట్ చేస్తాం కదా. సో ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రైటింగ్ ఫార్మ్వేర్ లైక్ టైమర్ పెరిఫెరల్, అంటే మైక్రో కంట్రోలర్లో ఒక పెరిఫెరల్ ఉంటుంది లైక్ టైమర్ పెరిఫెరల్ అని. ఆ టైమర్ పెరిఫెరల్ ఏం చేస్తుందంటే taking delay, like the peripheral works independently and giving a time, like we are setting 45 minutes 1 hour. ఆ టైమర్ పెరిఫెరల్ మనకి ఏమిస్తుందంటే 1 minute 2 minutes 10 minutes 30 minutes అండ్ 45 minutes. ఎప్పుడైతే మనకు 45 minutes అనేవి ఒక డేటా అనేది మైక్రో కంట్రోలర్కి ఇస్తుంది, అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్కి ఇస్తుంది. అప్పుడు ఆ డేటా యూజ్ చేస్తాం, లైక్ కండిషన్స్ రాస్తాం. ఓకే, మనం 45 minutes సెట్ చేస్తాం. సో ఇది ఇప్పుడు 45 minutes అయిపోయింది. సో ఐ షుడ్ టర్న్ ఆఫ్ ద మోటార్. లైక్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్మ్వేర్ written by the embedded software engineer. I hope you understand well. Okay, and example smart TVs or car control systems and IoT devices. These are firmware written by embedded software engineer. Okay, and next, to become an embedded software engineer, we should learn all these 6 steps, like 6 skills you should know, like learn C programming and understanding electronic basics, study microcontrollers, work on embedded peripherals and microcontrollers, and learn communication protocols like UART, SPI, I2C, and CAN communication protocols. And lastly, I learn RTOS, real-time operating system, real-time free RTOS. And the final step ఏంటంటే debugging and testing tools. So first of all, I will give you introduction for every skill. Okay, why learn C? Embedded systems లో C లాంగ్వేజ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? C లాంగ్వేజ్ ఎందుకు? C++ ఉంది, పైథాన్ ఉంది, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. కానీ ఎందుకు C ప్రోగ్రామింగ్లోనే మనం ఫార్మ్వేర్ డెవలప్ చేస్తామంటే, C లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ఎబిలిటీ అండ్ ఫీచర్స్ టు కంట్రోల్ ద హార్డ్వేర్ రిజిస్టర్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ మైక్రోకంట్రోలర్. ఎనీ మైక్రోకంట్రోలర్. అంటే C లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనం డైరెక్ట్గా హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ మనకి ఒక ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అనమాట మైక్రోకంట్రోలర్ మీద. అంటే మనం ఏ పెరిఫెరల్ యూజ్ చేయాలనుకున్నా సరే డైరెక్ట్గా పెరిఫెరల్ యొక్క రిజిస్టర్స్కి మనం డైరెక్ట్గా డేటాని ఇవ్వచ్చు, డేటాని తీసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది హార్డ్వేర్ మీద. దట్స్ వై C లాంగ్వేజ్ మనం నేర్చుకుంటాం. C లాంగ్వేజ్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ లైక్ 90% of the embedded products now we are seeing in real time and real life scenarios, those all are written in C language only. And also you hear about embedded C and C language. So embedded C anna C programming anna same. There is no different embedded C language in this programming languages.
సి లాంగ్వేజ్ని మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్లో మనం యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఎంబెడెడ్ సి అంటాం అంతే. దెర్ ఈస్ నో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ సి. ఓకే, సో ఈ సి లాంగ్వేజ్లో మనం ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయంటే లూప్స్, ఫంక్షన్స్, పాయింటర్స్, స్ట్రక్చర్స్ అండ్ బిట్ మ్యానిపులేషన్స్, మెమరీ మేనేజ్మెంట్, ఈ టాపిక్స్ అనేవి మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ అదర్ టాపిక్స్. ఓకే, అండ్ ఈ టాపిక్స్ మీరు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఫుల్గా ఆ టాపిక్ మీద గ్రిప్ వచ్చిన తర్వాతే అనదర్ టాపిక్కి వెళ్ళండి. ఓకే, సి లాంగ్వేజ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్. అండ్ టిప్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ స్మాల్ సి ప్రోగ్రామ్స్ డైలీ. సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ని అట్లీస్ట్ 5 to 10 ప్రోగ్రామ్స్నైనా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, అండ్ వై ఇస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంపార్టెంట్? ఓకే, మీరు కంప్లీట్గా సాఫ్ట్వేర్ మీదే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయరు. మీకు వర్క్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు మీరు హార్డ్వేర్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. లైక్ మైక్రో కంట్రోలర్ టు ఇంటర్ఫేసింగ్ ది సెన్సార్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్ ఇంటర్ఫేసింగ్ విత్ అదర్ మైక్రో కంట్రోలర్స్. సో యూ షుడ్ నో సమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్ట్ ఆల్సో. సో వెరీ బేసిక్ ఏంటంటే వోల్టేజ్, ఎలక్ట్రికల్ ఫండమెంటల్స్ లైక్ వోల్టేజ్ ఏంటి, కరెంట్ ఏంటి, రెసిస్టెన్స్ ఏంటి, ఎలా యూస్ అవుతుంది రెసిస్టెన్స్లో. యూ షుడ్ నో వెల్ ఇన్ దిస్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఫండమెంటల్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ you should know digital electronics also. Like digital electronics, the fundamental concepts are number systems, combination logic and sequential logic and trusted logic. So these concepts are very useful for VLSA people, but we should know at least some basics part. We should at least basics అయినా మనకు వచ్చి ఉండాలి. Like number systems, digital binary, decimal, hexadecimal, octal. But in these 4 types of number systems, binary, decimal, hexadecimal, these 3 very very important. We should know well. Like డెసిమల్ నెంబర్ ఒకటి ఇస్తాను, ఒక 1000 ఇస్తాను, దాన్ని బైనరీ కన్వర్ట్ చేయడం. లేదంటే డెసిమల్ మళ్ళీ బైనరీ నెంబర్స్ ఇస్తాను, డెసిమల్ని కన్వర్ట్ చేయడం. అండ్ హెక్సాడెసిమల్ నుంచి డెసిమల్కి, డెసిమల్ నుంచి బైనరీకి, బైనరీ నుంచి హెక్సాడెసిమల్. యూ షుడ్ నో how number system works. Okay, and combination logic, and you should know under, or not, XOR gates and sequential logic, flip-flops, registers and counters, tri-state logic used in microcontrollers. Okay, ultimately I want to say that we should know these digital electronics subject and digital electronic concepts. And I also suggest you to learn analog electronics. Okay, for at least what is the transistor and what is BJT and FET. These things very small. Okay, and next, what is the microcontroller? Okay, అసలు మైక్రోకంట్రోలర్ అంటే ఏంటి, అసలు మైక్రోకంట్రోలర్కి మైక్రోప్రాసెసర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Okay, you should know. Okay, a microcontroller is like a small computer inside a single chip. You can assume like a small box, like a black box. You cannot see inside the black box. Assume, okay, microcontroller. Inside a microcontroller, there are some small black boxes are there, like a microprocessor black box and memory black box and input-output black box, and other peripherals black box are like ADC, DAC and timer and the other peripherals small black blocks. Okay, you can assume only these black boxes, these small black boxes are communicating with one another. Okay, I hope you understand. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీకు ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుంది, నేను చెప్పింది మీకు ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందంటే మీకు మైక్రో కంట్రోల్ గురించి ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంటే నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుంది. So it is mainly used to control devices like home appliances, cars and smart gauges. For example, washing machine control water flow and washing cycles, to turning off water motor and off. Okay, cars and also automotive industry like controls airbags and speed and fuel injection. Like a smartwatches tracks heart rate and steps. Microcontrollers are used in devices that perform specific tasks. Okay, next,
I suggest you to, after learning digital electronics, electrical fundamentals, you should microcontrollers working and microprocessor working and peripherals. If you know all the things and the theory part, you should if you know theory part, then come into my microcontroller programming. You know, okay. So in colleges మనకి ఎక్కువగా మనం మైక్రోకంట్రోలర్ యూస్ చేస్తామంటే 8051తో స్టార్ట్ చేస్తారు. Okay, but I don't recommend you to start with 8051. There is a 8-bit microcontroller, and I will recommend you to start with Arduino. Like Arduino is a company who manufacturing Arduino boards like Arduino Uno and Arduino Mega. In these boards are used some microcontrollers like Atmega 328P used in Arduino Uno and Atmega 3250, I think so. This microcontroller used in Arduino Mega. So start with these microcontrollers because having a support, community support అనేది ఈ బోర్డ్స్కి ఎక్కువ ఉంది. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్స్లో కూడా ఈ మైక్రోకంట్రోలర్స్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు 8051తో కంపేర్ చేస్తే. సో ఐ రికమెండ్ యూ టు స్టార్ట్ విత్ Arduino Uno or Arduino Mega. Okay, but you should not use functions, digital write, digital read, and direct delay. These functions won't help you to understand what behind working. So I suggest you to understand bare metal programming. Okay, bare metal programming and which without using functions, you are controlling hardware registers. Like if you want to use a GPIO peripheral, and that way you controlling your handling a GPIO registers. I hope you understand. After you understand, after completing Arduino programming, Arduino Mega programming, you can go with the ARM-based microcontrollers. You can use any ARM-based microcontrollers like STM32. బట్ నేను యూజ్ చేసింది ఏంటంటే STM32 F407తో స్టార్ట్ చేశాను. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆర్మ్ బేస్డ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అప్లికేషన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్లో ఆర్మ్ బేస్డ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఎవరికైతే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో వాళ్ళనే తీసుకోవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ Arduino, you can start after learning Arduino microcontroller programming, you should turn to STM32 because డైరెక్ట్గా STM32 మీద ప్రోగ్రామింగ్ అనేది నేను రికమెండ్ చేయను. ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ హై కాంప్లెక్స్, అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. బట్ Arduino Mega, Arduino Uno, these 8-bit microcontrollers, you can easily work. You have a hands-on experience. You can tell anyone, I have a hands-on experience with embedded microcontroller programming. Okay, you can understand whole thing. Okay, after learning, only I suggest you to learn STM32 or any ARM-based microcontrollers. You can use also Peak and EVR. I just suggest you to learn first Arduino Mega with the bare metal programming and come with STM32 ARM-based microcontroller. Okay, to program and the tip ఏంటంటే to program your microcontroller, you need to learn C programming. Okay, first you should learn C programming very well. You have అంటే మీకు పాయింటర్స్ అనేది మేజర్లీ help you a lot in embedded system programming. Okay, pointers, structures, functions. I am very strong recommendation to learn these concepts very well and practice well also. Okay, I hope you understand. And what are microcontroller peripherals? Like peripherals ఏంటంటే ఈ మైక్రోకంట్రోలర్కి ఇంటర్నల్గా internal connections connect అయి ఉంటాయి అనమాట. లైక్ GPIO, టైమర్స్, ADC, DAC, దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ టు మైక్రోకంట్రోలర్. లైక్ Arduino, I am taking one example. Arduino Mega ఉంది or Arduino Uno ఉంది. That both have a electronic components in the microcontroller. Like Atmega 328P microcontroller యూస్ చేస్తారు. That in a Atmega 328P microcontroller having GPIO, timers, ADC, DAC, and the communication protocols like I2C, SPI, UART, hardware supports. These are internally connected anamata. So ఈ microcontroller peripherals in direct once again, microcontrollers need peripherals to interact with the real world. Like by ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చేతులు, కాళ్ళు, అలాగే మనకి ఐస్, టంగ్ ఎలాగో ఈ మైక్రోకంట్రోలర్స్ పెరిఫెరల్స్ అలా అనమాట. టు ఎక్స్టర్నల్గా యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి పెరిఫెరల్స్ అనేవి చాలా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది
ఉంటుంది ఈ మైక్రోకంట్రోలర్స్కి. సో ఐ వాంట్ టు గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ you are wearing a smart watches, right? You can also see heart rate. How it you can see heart rate means ఆ స్మార్ట్ వాచ్ లోపల ఒక సెన్సర్ ఉంటుందన్నమాట. హార్ట్ రేట్ ఐ కెన్ సే లైక్ హార్ట్ రేట్ సెన్సర్. ఆ హార్ట్ రేట్ సెన్సర్ అనేది ఇంటర్ఫేసింగ్ విత్ మైక్రో కంట్రోలర్ ఆర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ by interfacing ADC in between. ఓకే, ద ఏడీసీ అంటే ఆ సెన్సార్ అనేది ఇంటర్ఫేసింగ్ విత్ ఏడీసీ ఇంటర్ఫేసింగ్ విత్ డైరెక్ట్లీ మైక్రో ప్రాసెసర్. ఈ ఏడీసీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ సెన్సార్ డేటాని ఫిజికల్ డేటాని ఎలక్ట్రికల్ డేటా కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఏడీసీ టు మెజర్ హార్ట్ రేట్ బై కన్వర్టింగ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ సెన్సర్స్. And electrical signals means digital data, zeros and ones. A data is converted, and we can see the how much heart rate, 98, 100, 150, something like that. Okay, by using ADC peripheral. And peripherals help microcontrollers control and sense the real world them. I hope you understand. And why do devices need communication? Okay, ఇప్పుడు ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ ఉంది, ఇంకొక అజ్యూమ్ 2 మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి. ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ ఇంకొక మైక్రో కంట్రోలర్ తో కమ్యూనికేషన్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ విత్ మైక్రో కంట్రోలర్. యూ కెనాట్ we can't control another microcontroller. Okay, there is a concept of communication protocol. Okay, I want to tell these things. I will explain that example. Okay, why devices talk to each other using communication protocols like a UART, universal asynchronous receiver and transmitter, used for serial communication, and I2C inter-integrated circuit used in temperature sensors, and SPI serial peripheral interface used in SD card readers. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక టూ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి. ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ నుంచి ఇంకొక మైక్రో కంట్రోలర్ డేటా పాస్ చేయాలి. ఎలా నువ్వు డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసి పాస్ చేయలేవు. సో ఏం చేస్తావు అంటే యూజింగ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ either UART, I2C, SPI, you are sending data to another microcontroller. Okay, likewise any sensor is you cannot directly connected with the microcontroller using any other peripheral you can use like I2C. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెన్సార్ ఉంది, ఇంటర్నల్గా ఆ సెన్సార్ లోపల ఏముంటుందంటే సమ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ లైక్ ఏడీసీ అండ్ ఏ స్మాల్ కంట్రోలర్, అండ్ ఆ కంట్రోలర్ అనేది ప్రాసెస్ చేసిన డేటాని మాత్రమే పంపిస్తుంది త్రూ ఏ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ లైక్ I2C ఆర్ ఎనీ అదర్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్. అంటే ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే మైక్రో కంట్రోలర్ అలాగే అదర్ సెన్సార్ మాడ్యూల్ ఇంటర్ఫేసింగ్ విత్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ లైక్ I2C అనమాట. త్రూ I2C ద్వారా నువ్వు ఆ సెన్సార్ డేటాని నువ్వు తీసుకుంటున్నావు. ఓకే, రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం బై యూజింగ్ I2C ఆర్ SPI UART by interfacing. These communication protocols very important in embedded systems. If in any interview they will ask any microcontroller communication protocols. These three are very fundamental very fundamental communication protocols. Okay, ఈ protocols అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మనం బ్లూటూత్ అండ్ GSM, these are you can use a UART communication protocol. And communication protocols help microcontrollers exchange information with other devices. Okay, and this is a last skill but is a very important skill. So RTOS, real time operating system. RTOS helps devices handle multiple tasks at the same time. Like మీరు ఐ హోప్ ఇప్పుడు మీరు ఆర్డినో మైక్రోకంట్రోలర్ ప్రోగ్రామింగ్ అయిపోయింది. మీరు ఆ మైక్రోకంట్రోలర్ ప్రోగ్రామింగ్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఒక వైడ్ లూప్ ఫంక్షన్లో మీరు మీ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు. లైక్ ఇప్పుడు ఒక సెన్సార్ నుంచి డేటాని తీసుకోవడం, లైక్ రీడింగ్ సెన్సార్ డేటా అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్, ఆర్ యూ కెన్ కంట్రోల్స్ other peripheral like ADAC, other peripheral. Like I want to give one example. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఉంది, టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఇంటర్ఫేసింగ్ విత్ మైక్రోకంట్రోలర్ అండ్ మైక్రోకంట్రోలర్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేసింగ్ విత్ ఫ్యాన్. ఇప్పుడు 2 టాస్క్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఒకటి సెన్సార్ రీడ్ చేయడం, ఇంకోటి
ఫ్యాన్ని కంట్రోల్ చేయడం. ఇప్పుడు 2 టాస్క్స్ అనేవి ఒక టాస్క్ తర్వాత ఇంకొక టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది వైల్ లూప్‌లో. ఇప్పుడు సెన్సార్ డేటాని రీడ్ చేసిన తర్వాత ఫ్యాన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే. దిస్ ఇస్ లూప్. వన్ ఒక టాస్క్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక టాస్క్ వెళ్తుంది. బట్ ఇన్ దిస్ RTOS దీస్ 2 టాస్క్స్ ఆర్ రన్ ఇన్ సేమ్ టైమ్. బట్ ఎట్ నాట్ సేమ్ టైమ్, బట్ 10 మిల్లీ సెకండ్స్‌కి ఒక టాస్క్, ఒక 10 మిల్లీ సెకండ్స్‌కి ఇంకొక టాస్క్ అలా రిపీటెడ్ అవుతుంది. సో వి కాంట్ సీ దీస్ 2 టాస్క్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఎ సేమ్ టైమ్. I hope you understand. So there are many concepts involved in RTOS. So I suggest you to learn this RTOS as well. Like a system in a car must work immediately in case of an accident. So real-time operating system ఏంటంటే a particular time within nanoseconds లో a particular time అనేది జరగాలి. That is hard real-time operating system. Okay, this is very very important. These three example, these two, airbag system in a car and pacemaker, very very important. These are called as hard real-time operating system. And smart home automations, managing lights, fans, security cameras. These are soft real-time operating system. మనకి ఎగ్జాక్ట్ టైం ఆపరేట్ కాకపోయినా 1 or 2 సెకండ్స్ డిలే అయినా పర్వాలేదు. బట్ ఎయిర్ బ్యాగ్ సిస్టంలో కావచ్చు, పేస్ మేకర్లో కావచ్చు, ఎగ్జాక్ట్ టైంలో ఆ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది వర్క్ అవ్వాలి. సో learning RTOS is a very useful. Popular RTOS platforms are FreeRTOS, JPair, VXbox. Okay, we should start with the FreeRTOS. Okay, and this is a very very important డీబగ్గింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ టూల్స్. అంటే మీరు మైక్రో కంట్రోల్ ప్రోగ్రామింగ్ కావచ్చు, లేదంటే STM32 బేస్డ్ మైక్రో కంట్రోల్ ప్రోగ్రామింగ్, ఇది ఏ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తున్నా, ఏ ఫార్మ్వేర్ డెవలప్ చేస్తున్నా ఈ టూల్స్ అనేవి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. అంటే పర్టికులర్ టైంలో మీకు అసలు వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ మైక్రో కంట్రోలర్ అనేది ఐడియా రాదు, మీకు ఐడియా లేదు. సో అట్ ద టైమ్ దీస్ టెస్టింగ్ టూల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డీబగ్గింగ్ టూల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ one is JDAG debugging, another one is logic analyzer, and another one is oscilloscope. These are very very helpful for like for example, if your microcontroller is not working, debugging tools help find the issue. Okay, but try to understand JDAG. This is ఈ వీడియో చాలా లెంగ్త్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో these three tools you should must know. Okay, try to research on these three tools. అండ్ అసలు నార్మల్గా ఒక వాట్ డస్ అండ్ ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డూ? లైక్ రైటింగ్ ఫార్మ్వేర్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఓన్లీ, రైటింగ్ ఫార్మ్వేర్ ఫర్ microcontrollers and debugging and testing embedded systems. Working with hardware like sensors, interfacing sensors and displays and EEPROMs, and controlling other motors. Like every company has its own services, right? So it depends on the company and tasks related to you. And optimizing performance for real-time applications and integrating with communication protocols. I want to give one example. Like this is a small example. First one is a smart irrigation system like soil moisture sensor interface. ఒక మైక్రోకంట్రోలర్ కి సాయిల్ మాయిశ్చర్ సెన్సర్ ఇంటర్ఫేస్ చేస్తాను, ఒక మోటార్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ చేస్తాను. సో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే సాయిల్ మాయిశ్చర్ లెవెల్స్ అనేది తక్కువ అవుతాయో అప్పుడు మోటార్ ఆన్ అవ్వాలి, ఎప్పుడైతే సాయిల్ మాయిశ్చర్ లెవెల్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతాయో అప్పుడు మోటార్ అనేది ఆఫ్ అవ్వాలి అన్నట్టుగా లైక్ ఒక ఫార్మ్వేర్ అనేది డెవలప్ చేస్తారు. దాని కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్ ఇన్ ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. అండ్ హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్. అండ్ టు బికమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, లాస్ట్లో మీకు టిప్స్ చెప్తాను కదా. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఆర్నో ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు స్టార్ట్ విత్ బేసిక్స్ ఓన్లీ. షుడ్ నాట్ గో విత్ ద బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ బికాస్ ఇట్ demotivates you too. Okay, it demotivates you. That's why I'm telling. Start with a small projects like Blink LED and interfacing buttons and a temperature sensor interfacing. Like small projects you should know. And also very very important skill in embedded system is read data sheets for microcontrollers. Okay, and technical reference manuals. So these data sheets కావచ్చు, టెక్నికల్ మాన్యువల్స్ కావచ్చు, ఏం చెప్తాయి అంటే మైక్రోకంట్రోలర్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ చెప్తాయి అన్నమాట. లైక్ ఏం పెరిఫెరల్స్ ఉన్నాయి, దాని వర్కింగ్ ఏంటి, ద హార్డ్వేర్ రిజిస్టర్స్ అడ్రసెస్ ఏంటి, అలా
అలాగే దాని యొక్క ఫీచర్స్ గురించి ఓవరీ ఉంటుందన్నమాట. ఐ మీన్ హోల్ టెక్నికల్ పార్ట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు. యూ షుడ్ నో హౌ టు రీడ్ దట్ డేటా షీట్స్ అండ్ టెక్నికల్ మాన్యువల్స్. And also I want to recommend one online simulation website called Walkwe. So you can't I mean మీరు డైరెక్ట్గా హార్డ్వేర్ కొని చేయలేకపోతే యూ కెన్ యూజ్ వాక్వీ. దేర్ ఆర్ నథింగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆన్లైన్ సిమ్యులేషన్ అండ్ హార్డ్వేర్, బట్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ మేనర్, లైక్ కరెక్ట్గా కనెక్షన్స్ని పెట్టకపోవడం కావచ్చు. కనెక్షన్స్ వైజ్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది, బట్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో వాక్వీలో మీరు ఆర్డినో మెగా యూస్ చేయొచ్చు, లేదంటే STM32 based STM32 blue pill microcontroller కూడా ఉంది. You can also STM32 based ARM based microcontroller. Okay, I suggest you to learn Walkwe, Arduino Mega microcontroller programming using the bare metal approach in Walkwe. If you don't have a hardware, okay, learn debugging tools, JTAG, logic analyzers. Okay, and if you know anything, if you understand anything, try to post in LinkedIn. I should strongly recommend you to active in LinkedIn other than Instagram and WhatsApp. Okay, and connect with your embedded engineers and embedded software engineers and ask guidance or any internship opportunities. You can ask in LinkedIn. Try to utilize LinkedIn most of 100%. Okay, and apply internships for real-time projects. Okay, and after learning no mega programming, try to build one or two big projects. And if you are in final year, ఇప్పుడు మీరు 4-1లో ఉన్నారు, 4-2కి వెళ్తున్నారు, సో ఇట్స్ ఏ బెస్ట్ టైం టు learn or apply internships. Okay, so major MNCs like Texas Instruments and SVPN Technologies, other MNC companies are offering internships for final year graduates, final year engineering students. Okay, try to apply in October, November. This is the best time. I mean, November నుంచి January వరకు అప్లై చేయడం ట్రై చేయండి. దేర్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి, వాళ్ళ కెరీర్స్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి, అప్లై చేయండి. అలాగే లింక్డ్ఇన్లో కూడా ఎవరైతే MNCస్లో కొన్ని ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఎనీ ఇంటర్న్షిప్స్ అనేవి ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తే గట్ట అప్లై చేయండి అండ్ రెఫరెన్స్ అడగండి. ఓకే, ట్రై టు interact with your seniors who are working in embedded systems. Okay, I hope this is the end. Okay, thank you for watching. I want to tell again with skills. So these skills anamata, C programming very important. Every day we should practice C programming, and after DSA. And DSA కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ దీస్ స్కిల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ DSA. DSA వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MNCs కంపెనీస్ like Qualcomm, Texas Instruments, Analog Devices. There are mostly Google also, and Microsoft and Apple. These are majorly asking questions in DSA related things. Basic DSA is enough. Okay, C programming and DSA very important. And electrical fundamentals and the fundamentals of microcontrollers, microprocessor understanding is very important to work with work with embedded system programming. And తర్వాత microcontroller programming like Arduino Mega microcontroller programming with the bare metal approach. Try with this one and work with other peripherals like a GPIO, timer, GGB, PWM, ADC, DAC, and interrupts. Okay, these are చాలా peripherals ఉంటే try to work on them, and communication protocols, UART, SPI, I2C CAN, or real-time operating system, RTOS, debugging and testing tools. If you are working these skills within your graduation, after completing these skills, you can directly apply fresher jobs in embedded system, embedded software engineer, and embedded firmware engineer. You can directly apply. These skills are enough for freshers. Okay, you can and first ఈ స్కిల్స్ని ఫస్ట్ ఈ స్కిల్స్ వచ్చిన తర్వాతే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళమని చెప్పేసి నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. అసలు ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళక్కర్లేదు ఈ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే. ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దీస్ స్కిల్స్ ఆర్ ఎనఫ్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్, and you can definitely get a job by doing projects. And also one thing I want to mention,
మోస్ట్లీ ఇంటర్వ్యూస్ ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఎంబెడెడ్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఎక్కువగా వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడిగే ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ గురించి అడుగుతారు. స్కిల్స్ గురించి ఎక్కువ అడగడం మ్యాక్సిమం ఎక్కువ అడగరు. సో ట్రై టు బిల్డ్ మోర్ ప్రాజెక్ట్స్, మోర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఓకే, ట్రై టు బిల్డ్ మోర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్. ఓకే, దీస్ స్కిల్స్ ఆర్ ఎనఫ్. యూ డోంట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. దీస్ స్కిల్స్ ఆర్ ఎనఫ్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. Okay, I want to these things in, and I hope you understand well. If you have any doubts regarding embedded systems related thing, you can connect with in LinkedIn. I mention in my description. You can find and connect with me, and you can ask any doubts in LinkedIn. Uh, mm, Thank you. Thank you for watching again. I want to mention in this uh, subscribe to my channel, so that's why I can get a motivation from you. And also I will try to uh, teach other things like Arduino Mega programming using bare metal approach and extender to bare metal approach. I know this is my first video, so I am getting some not nervousness, but I am teaching is my not my profession, so I am just learning. I also try to teach in this YouTube. Uh, I hope you keep and supporting me. Thank you very much, and try to subscribe to my channel. Thank you.